Hello everyone, let me introduce myself. My name is Hafiza.Saputri. My student ID number is 254111448. And I am a student of the Management Study Program at University Teknokrat Indonesia. Teman-teman semua, pernahkah kita merasa gugup saat berbicara di depan umum? Atau bahkan bingung harus mulai dari mana? Hal tersebut sangat wajar, karena berbicara di depan audiens membutuhkan keterampilan dan latihan. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami bagaimana cara menyampaikan speech yang baik. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang cara menyampaikan speech dengan baik. Pertama, kita bahas mengenai persiapan speech. Persiapan merupakan kunci utama keberhasilan sebuah pidato, karena tanpa persiapan yang matang, penyampaian akan terasa kurang terarah, kurang percaya diri, dan cenderung membingungkan bagi audiens. Langkah pertama adalah menentukan tujuan dari speech tersebut, apakah bersifat informatif, persuasif, atau menghibur. Dengan mengetahui tujuan ini, kita bisa menentukan arah pembicaraan dengan lebih jelas dan tidak keluar dari topik utama. Setelah itu, kita perlu mengenali audiens, seperti usia, latar belakang, pengalaman, dan tingkat pemahaman mereka, agar materi yang disampaikan benar-benar sesuai dan dapat diterima dengan baik. Misalnya, ketika berbicara di depan mahasiswa, kita bisa menggunakan bahasa yang lebih santai, namun tetap sopan, sedangkan jika berbicara di forum resmi, kita perlu menggunakan bahasa yang lebih formal. Selanjutnya, tentukan topik yang jelas dan fokus pada satu ide utama, karena terlalu banyak ide dalam satu speech justru akan membuat audiens sulit memahami inti dari pembicaraan. Kemudian, susun struktur speech yang terdiri dari pembukaan, isi, dan penutup agar penyampaian lebih sistematis dan mudah diikuti. Pada bagian pembukaan, kita harus mampu menarik perhatian audiens sejak awal, misalnya dengan mengajukan pertanyaan, menyampaikan fakta menarik, atau menceritakan pengalaman singkat yang relevan dengan topik. Pembukaan yang baik akan membuat audiens lebih tertarik untuk mendengarkan hingga akhir. Pada bagian isi, kita menyampaikan poin-poin utama secara runtut, jelas, dan disertai kata nyata agar lebih mudah dipahami dan tidak terasa abstrak. Sedangkan pada bagian penutup, kita menegaskan kembali pesan utama dan memberikan kesan yang kuat agar apa yang kita sampaikan dapat diingat oleh audiens dalam jangka waktu yang lebih lama. Terakhir, lakukan latihan secara rutin, karena latihan merupakan kunci untuk meningkatkan kelancaran berbicara, mengatur tempo dan waktu, serta mengurangi rasa gugup. Latihan juga membantu kita lebih memahami alur penyampaian, sehingga ketika tampil kita tidak mudah lupa dan bisa berbicara dengan lebih percaya diri. Bahkan, dengan latihan yang cukup, kita bisa menyampaikan speech dengan lebih natural tanpa terlihat kaku atau terlalu bergantung pada catatan. Selanjutnya, kita masuk ke metode dasar dalam penyampaian speech. Metode pertama adalah impromptu, yaitu berbicara secara spontan tanpa persiapan, biasanya digunakan dalam situasi mendadak seperti ketika diminta memberikan pendapat secara langsung. Metode ini memiliki kelebihan yaitu terlihat natural dan spontan, namun kekurangannya adalah isi pembicaraan sering kali kurang terstruktur dan berisiko keluar dari topik. Metode kedua adalah manuskrip, yaitu membaca naskah secara lengkap, yang sering digunakan dalam acara formal seperti pidato resmi. Kelebihan metode ini adalah isi pidato lebih terkontrol dan minim kesalahan, namun kekurangannya adalah kurang interaktif dan bisa membuat audiens merasa bosan jika penyampaiannya terlalu monoton. Metode ketiga adalah memorized, yaitu menghafal seluruh isi pidato. Metode ini memungkinkan penyampaian yang lancar tanpa melihat catatan, tetapi memiliki risiko besar jika pembicara lupa di tengah jalan,
Karina bisa mengganggu alur dan kepercayaan diri. Dan metode keempat adalah extemporaneous, yaitu menggunakan poin-poin penting sebagai panduan dalam berbicara. Metode ini merupakan yang paling direkomendasikan karena memberikan keseimbangan antara persiapan dan fleksibilitas. Dengan metode ini, kita tetap memiliki arah yang jelas, tetapi juga bisa menyesuaikan penyampaian dengan situasi dan respon audiens. Selain itu, metode ini membuat speech terdengar lebih natural, tidak kaku, dan lebih mudah dipahami. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memilih metode yang sesuai dengan situasi dan kemampuan kita, karena metode yang tepat akan sangat membantu dalam menyampaikan speech secara efektif, menarik, dan tidak membosankan bagi audiens. Selanjutnya, kita bahas teknik dalam menyampaikan speech agar lebih menarik dan tidak membosankan. Teknik ini sangat penting karena meskipun materi yang kita sampaikan sudah baik, jika cara penyampaiannya kurang menarik, maka audiens akan sulit fokus dan cepat merasa bosan. Oleh karena itu, kita perlu memahami beberapa teknik dasar dalam penyampaian speech. Teknik pertama adalah teknik vokal, yang meliputi intonasi, volume, dan artikulasi. Intonasi yang bervariasi akan membuat speech terdengar lebih hidup dan tidak monoton. Jika kita berbicara dengan nada yang datar, audiens akan cepat kehilangan minat. Selain itu, volume suara juga harus diperhatikan, tidak terlalu pelan agar tetap terdengar jelas, tetapi juga tidak terlalu keras. Artikulasi yang jelas juga penting agar setiap kata yang kita ucapkan dapat dipahami dengan baik oleh audiens. Kita juga perlu mengatur kecepatan berbicara, jangan terlalu cepat karena bisa sulit dipahami, dan jangan terlalu lambat karena bisa membosankan. Teknik kedua adalah bahasa tubuh atau body language. Kontak mata dengan audiens sangat penting untuk membangun koneksi dan menunjukkan rasa percaya diri. Dengan melakukan kontak mata, audiens akan merasa lebih diperhatikan. Gesture tangan juga dapat digunakan untuk mendukung penjelasan agar lebih mudah dipahami, tetapi harus tetap natural dan tidak berlebihan. Selain itu, postur tubuh yang tegap akan membuat kita terlihat lebih percaya diri dan profesional di depan audiens. Teknik ketiga adalah pembukaan yang menarik. Pembukaan merupakan kesan pertama yang sangat menentukan perhatian audiens. Kita bisa memulai dengan pertanyaan sederhana, fakta menarik, atau cerita singkat yang relevan dengan topik yang akan dibahas. Dengan pembukaan yang baik, audiens akan lebih tertarik untuk mendengarkan sampai akhir. Selain itu, penggunaan jeda atau pause juga penting dalam speech. Jeda dapat digunakan untuk memberi penekanan pada poin penting dan memberi waktu bagi audiens untuk memahami apa yang kita sampaikan. Selanjutnya, kita lihat sebuah studi kasus. Ada seorang mahasiswa yang diminta untuk presentasi di depan kelas. Namun, ia tidak mempersiapkan materi dengan baik, hanya membaca slide, tidak melakukan kontak mata, dan berbicara dengan suara yang monoton. Akibatnya, audiens merasa bosan, kurang fokus, dan tidak memahami isi presentasi dengan baik. Jika dianalisis, masalah tersebut terjadi karena kurangnya persiapan dan tidak diterapkannya teknik penyampaian yang efektif. Solusinya adalah dengan mempersiapkan poin-poin penting sebelum presentasi, tidak hanya bergantung pada slide, serta menggunakan metode extemporaneous agar lebih fleksibel. Selain itu, pembicara juga perlu menerapkan teknik seperti intonasi yang bervariasi, kontak mata, dan gesture sederhana agar penyampaian lebih menarik. Dengan perbaikan tersebut, hasilnya akan jauh lebih baik. Presentasi akan terasa lebih hidup, audiens menjadi lebih fokus,
dan pembekara akan terlihat lebih percaya diri. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan berbicara di depan bisa dilatih dan ditingkatkan. Sebagai kesimpulan, speech yang baik tidak hanya bergantung pada isi yang disampaikan, tetapi juga bagaimana cara kita menyampaikannya. Persiapan yang matang, pemilihan metode yang tepat, serta teknik penyampaian yang efektif akan sangat menentukan keberhasilan sebuah speech. Selain itu, kepercayaan diri juga merupakan faktor penting yang dapat dibangun melalui latihan yang konsisten. Dengan terus mencoba dan tidak takut untuk belajar dari kesalahan, kita semua dapat menjadi pembicara yang lebih baik, lebih percaya diri, dan mampu menyampaikan pesan dengan jelas serta menarik bagi audiens. That is all my explanation about the speech. See you again and thank you.